É isso aí, senhoras e senhores. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a cada um de vocês. E meus amigos, Horizon Zero Dawn Remastered está chegando na próxima semana e acredito que muitos de vocês estejam por dentro das polêmicas sobre a necessidade desse remaster ou não. Já discutimos isso em um vídeo anterior, mas hoje vamos conferir o review da Digital Founders sobre essa nova versão. Eles tiveram a oportunidade de visitar os estúdios de PlayStation para ver de perto esse remaster, comparando tanto a versão original quanto a versão do Forbidden West, que é um jogo visualmente impressionante até hoje e serviu de referência para esse desenvolvimento desse remaster. Pelo que já vimos nas prévias, o remaster parece ser bastante competente, embora, claro, não se trata de um remake completo, é apenas um remaster. Mas vamos lá, pessoal, nesse vídeo vamos reagir e comentar as melhorias que estão por vir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos aqui no canal. Agora vamos conferir como é que ficou esse remaster. Mas no caso, essas imagens aqui, se eu não estiver enganado, é o Forbidden West. Posso estar enganado, mas eu acho que é. Even today, Horizon Forbidden West on PlayStation 5 stands as one of the best-looking games available this generation. The lush world overflowing with detail is stunning to behold, offering a significant leap over its predecessor on PlayStation 4, Horizon Zero Dawn. Yet, despite the gap, I think most would argue that the original Horizon Zero Dawn is still a beautiful game, especially with the bump to 60 frames per second when played on a PlayStation 5. So, the very idea of remaking this game seemed silly when we first caught wind of it. But it turns out that's not what we're looking at all, and instead we have a robust remaster helmed primarily by Nesse that manages to greatly enhance the visuals while introducing a full suite of options that we first saw in the second game. So just what is Horizon Zero Dawn Remastered? Well, that's what we're going to cover today. I'll walk you through the game's new visuals and discuss what has changed in this transition to PlayStation 5. So, is it worth checking out? Let's find out. When you first boot up this new version of Horizon, perhaps the first thing you'll notice is the option to import a save from the PlayStation 4 version. This is not a full remake after all, so you can directly pull over that original save data, and in my case, I decided to leverage this to start a New Game Plus, with the full selection of equipment available. Ok, então, ó, isso aqui pra mim já é uma parada muito legal, que muitos desses remasters deveriam vir igual a isso, cara. Você tem a possibilidade de trazer seu save do jogo original, no caso lá do PlayStation 4. Eu particularmente zerei esse daqui, o original, na época do seu lançamento, 2018, se eu não me engano, 2017, eu não me lembro exatamente, mas foi no mesmo mês eu zerei e platinei. Então, voltar a esse mundo dessa forma agora, repaginado graficamente também, não só em gráficos, mas também sonoros também, vai ser bem interessante trazer ali. Eu não sei nem se vou trazer meu save, porque eu acredito que ele vem com a platina também junto. E será um bom momento para poder conferir isso tudo novamente. New Game Plus, with the full selection of equipment available from the beginning. But before doing so, I peeked into the options menu and found that all the gameplay, HUD, accessibility options, and performance modes that were available in Horizon Forbidden West have made the jump to this new version of Zero Dawn. The options menu is robust and packed with stuff that you did not see in the original game, allowing you to better tweak the gameplay to your tastes. And as noted, this includes those performance options. Like Forbidden West, players have access to a 30 FPS mode, 40 FPS mode, and a 60 FPS mode, with each offering various trade-offs between performance and image quality.
The game seems to use dynamic resolution scaling exactly like Forbidden West, with the quality mode aiming for a native 4K, while performance mode drops slightly, targeting around 1800p on average. Thankfully, the anti-aliasing used matches the current version of Forbidden West, so it's clear right away that it's cleaner than the initial launch version of that game. Beyond image quality differences, however, these three modes are all roughly the same visually. Personally, the image quality in performance mode is strong enough that Mas do performance, cara, sem sombra de dúvidas. Beyond image quality differences, however, the three modes are all roughly the same. Personally, the image quality in performance mode is strong enough that I recommend this mode over the others. Com certeza, modo performance. Also confirmed to us that Horizon Remastered already includes PS5 Pro support, which will automatically activate when played on the new console, so that's something else we'll be curious to test out soon. It's also meaning that performance is by and large perfect. You get 30, 40, or 60 frames per second depending on the selected mode, and in my experience it pretty much holds this target perfectly. I'm showing performance mode footage here, as that would technically be the most demanding, but the others are just as stable. But there's actually a small Easter egg in here for owners of VRR displays. When using the performance mode with a VRR-enabled TV or monitor, the 60 frames per second cap is removed, allowing the frame rate to go beyond this point. Now, it doesn't go far beyond that point, mind you, but it's still interesting and it kind of future-proofs the game for future consoles. But focus here is on the presentation, and while this is still fundamentally Horizon Zero Dawn, the team at Nesse has taken great pains to flesh out the world to be more consistent with the second game in terms of detail. So, firstly, the entire Aqui então temos o comparativo do modo performance e o modo resolução, e é inegável, cara, que o modo performance vai ser o mais recomendado para esse estilo de jogo, até porque é um jogo de muita ação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e é claro que nesse ponto, não tem como muito recomendar o modo resolução. Em alguns momentos, claros, que esse jogo ele é extremamente bonito em muitos momentos da gameplay dele, então muita gente para ali para observar, tirar foto e tal, então o modo resolução fica interessante, mas a gameplay ela vai fluir infinitamente melhor no modo performance. Eles já avisaram aqui que o Horizon ele vai ganhar atualização ali para a versão mais aprimorada no PlayStation 5 Pro. E quando isso acontecer, a gente vai trazer também a nossa análise aqui, dando a nossa opinião sobre como é que tá rodando a versão do PlayStation 5 Pro. E, gente, mesmo assim, rodando a 60 FPS, uma parada que já acontece no PC há muito tempo. E eu sei que esse vídeo, assim, vai rolar gente comparando a versão de PC, falando que a versão de PC, vou falar minha opinião sobre o que acontece no meu caso aqui. No meu PC, ele roda a 160 FPS em 4K, mas aí é uma 4080 Super, né? Nem o PlayStation Pro vai rodar isso nessas taxas de quadro insanas. Isso é a real, né? Aqui, mas aí você tá comparando com a 4080 Super. É uma parada bem bizarra. E que eu acredito que é muito difícil um console chegar a bater de frente ao poder de hardware de um PC, cara. Independente de qual seja a geração que vai ser. De muito difícil o hardware de um console vai chegar a empurrar tanto assim igual ao hardware de um PC. Mas acredito que o cara que consome consoles é o cara mais casual, o cara que aprecia mais aquela comodidade de jogar aonde desejar. Eu sei que muita gente vão dizer que o PC você pode instalar numa TV lá e ela vai rodar na sala, depende só da extensão do seu cabo HDMI, por aí vai, para poder fazer também a mesma coisa. Mas o cara que consome console, cara, e ele vai estar bem servido com isso aqui. The entire suite of next-generation materials has been deployed from Forbidden West, but often tweaked to better work within this game. They've replaced the terrain system, the foliage, and added detail where previously there was none. And this cara, o quanto que esse jogo tá bonito é sacanagem, cara. Now, just running side by side in a view like this does reveal a lot, but perhaps not enough in a simple YouTube video if you don't know what to look for. Tá muito bonito, cara. If you stop and look closer at individual assets, the boost in quality is a lot more evident. A Nesse ela faz trabalho insano, mano. Mind you, but if you're watching this video on, say, a phone or a laptop, this is kind of necessary, and you can see that there's both an increase in the number of unique plants and an increase in actual quality here. Mano, é quase remake. Everything's simply more detailed, falling roughly in line with Forbidden West.
É claro que isso aqui ninguém vai parar no meio do tempo e ficar olhando folha no chão, cara, mas é algo que agrega mais ainda a experiência. To have closely matched the different types of foliage expected in each biome, but use completely different assets that look a lot better. Olha isso aí. For instance, if you look in a different biome, you're going to see a completely different set of plants, but ones that still match the artistic intent of the original. According to Nixies, they looked very closely at the game's original concept art and also discussed these changes with the art team at Guerrilla Games. And honestly, it really impresses me, I have to say. It's the kind of thing that at first glance you might not think much of, but really a lot of effort has clearly gone into this. Popping into man-made areas instead, there's a sense that things have been hugely improved here as well. For instance, the stonework used throughout Meridian is hugely improved. Olha isso, velho. Olha os detalhes Displaying a flat texture like the original game, the individual das pedras, do degrau aí. A textura de tudo, mano. Still, I have to admit, when you're just viewing a pair of clips from each version of the game, it's not unfair to say that finding the difference can be a little bit tricky. That is, if you don't know what to look for. Furthermore, the original game still looks O original ainda é muito bonito, cara. E recentemente eu tô jogando ele no PC. so not everyone's going to notice or E appreciate. ele ainda é muito, muito, muito bonito, cara. These comparisons so difficult. But that brings us on to some of the other changes, because there is more to this than just boosting the detail of the environments around you. For instance, water rendering. Now, this is something I took issue with back in my original analysis of Zero Dawn. Antes dele falar, já vou logo falar aqui. A água, pelo menos no Forbidden West, eu ainda considero a água mais bonita dos videogames até então. Se você conhece alguma outra água tão bonita quanto, comente aí embaixo, cara. Mas é sacanagem o que eles conseguiram entregar no segundo jogo. Vamos ver o que eles vão fazer nesse aqui. Never looks very good in that game. It uses an ugly, low resolution Isso é do original, né? map, along with very limited screen space reflections. The sequel, though, absolutely Não, esse é o Forbidden West. Olha essa água. amazing water rendering throughout. Olha isso, cara. Zero Dawn Remastered in comparison kinda sits somewhere in Pegou um ângulo à noite. Eu não sei se foi muito bom, não. Ah, tá. the sequel, mind you, but the improved SSR and fallback reflection Parece o meio termo do original com... but the quality of both melhorou. dramatically improved. Reflections can admittedly appear slightly pixelated on close analysis, but it's miles beyond the original game. Tá muito além do original, mas se for comparar com o segundo jogo... More attractive scenes. Similar to the second game, the underlying reflection texture seems to update in real time based on the surroundings. So in this clip, I've occluded the scenery from view, limiting what SSR can show, yet you can see that the underlying reflection map is updating to match the off-screen scenery. It's much better than the approximate, often misaligned cube map used in the original game. Furthermore, if you tilt the camera straight down, you can see the Ô, louco, velho. handling of light above and below the surface. It's much more pleasing to the eye. Scenes like this really showcase how much... Cara, olha essa imagem. Cara, isso é um remaster apenas. Imagina um remake disso aqui, mano. Tipo assim, cara, é necessário esse remaster? Não, não é que é necessário. É um jogo muito bonito visualmente ainda a versão original, ele. E que dá pra passar batido sem necessidade nenhuma de um remaster. Ponto final. Mas já que tá acontecendo e a gente não é a gente que decide isso... a menos que você decida comprar ou não. Aí que tá, né? Depois a gente fala sobre essa questão. Mano, mas tudo isso aqui que é entregue dessa forma, cara, pra melhorar ainda o jogo... é muito insano, mano. É muito insano. Fora que nesse remaster eles adicionaram ainda mais texturas aos ambientes. Olha o tanto de grama a mais, a questão da ferrugem, a questão de coisas que estão dentro da água ali que é muito mais perceptíveis agora. E é muito mais nítido a mudança de tudo nesse remaster. Cara... rendering can be in the remastered version. And given how much water there is, as borboletas ali, the largest improvements. They even boosted the quality of the ripple tá mais vivo. in Aloy's wake as she swims through any bodies of water. A água, né, na hora. Bodies of water, there's also improvement to natural weather-related phenomena. The deforming snow that was first introduced in the Frozen Wilds, for instance, is now available for use across the entire game, for both snow and sand. Again, like the sequel. Furthermore, Aloy's outfit can become caked with things like snow as you move through it,
adding to the realism. A roupa dela, né? A roupa dela agora fica coberta de neve. Diferente da... Ele tá fazendo uma comparação com a DLC, né? Do primeiro jogo. E agora eles pegaram isso e também estão trazendo para o Remaster, o que é muito bem-vindo. Here is that all these atmospheric and weather-related elements are just a lot. Manos, dá uma olhada nessa imagem. Caras, olha a diferença de uma imagem para a outra. O quanto que vocês conseguem ver de detalhes ao longe, lá ao fundo do cenário, na parte de baixo do cenário também. É um remaster digno de remakes que não conseguem entregar, por exemplo. Tem remakes aí que não conseguem entregar isso aqui, cara. É brincadeira o que eles estão... Os caras estão dando uma aula, cara. Isso aqui é insano demais, cara. Better now, producing more atmospheric results as you explore the world. Volumetric lighting has also been improved significantly, much like the second game, adding a huge amount of depth to the scenes where it's used. This was not just a simple plug-and-play solution either. This required a lot of time and effort from the art team in order to get it looking right, because fundamentally it's not an automatic process. The same is true of the cloud system, where they managed to migrate over to Nubis, the cloud system developed for the second game. Now, clouds were already a high point in the original, but the updated sky system allows Cara, não tinha nada, cara. a tremendous difference in terms of creating these large-scale vistas before the player. Essentially, the key here is that, both in terms of detail and environmental effects, the team has been very successful in bringing this game up to par with the second and producing something that genuinely appears gorgeous. It's a game that can actually stand up to other contemporary open-world games. But thus far, we've mostly just spoken about the environment itself. But one of the key factors in making it look this good is the lighting. The original Horizon and Forbidden West both rely on pre-calculated lighting, as opposed to fully real-time global illumination. But the quality of the individual Esse é o bakes Forbidden was West, né? É muito massively, bonito esse allowing jogo, more cara. detail in subtle shadowed regions of the image. This is what they've brought to Horizon Zero Dawn Remastered. Essentially, there's now 12 bespoke times of day captured in the bake, along with many, many more layers to handle verticality. As a result, small details are now properly captured in the lighting system, allowing more nuanced ambient shadowing, while reducing the amount of incorrect light leakage and other issues that we see in the original game. This is most evident when exploring scenes like this, where in the original Horizon, the scene is basically flooded with this unrealistic orange lighting. It shouldn't be visible in this scene as the sun is completely... Cara, olha o ambiente, a diferença, cara. Itself. Muito alaranjado, que nem ele menciona. Natural to the eye. Areas in shadow are properly shadowed now, which was not the case previously. The thing is, as I learned from talking with Nixies, the improvements to lighting aren't just down to this technology. Instead, the entire game was relit by hand. So while technology was certainly leveraged to improve accuracy, many of the improvements are simply down to more experienced lighting artists working their magic. The combination pays off big time, producing far more striking results in terms of overall scene lighting. Honestly, the changes are significant enough that I'm not even sure the word remaster is the correct one here. There are always arguments over what a remastered game really means, but in most cases, improvements are very minor and the focus is on image quality and performance, essentially bringing it up to par for whatever technology is being used to view the game through a modern system. It's kind of the same thing with movies, right? Horizon Remastered, though, kind of reminds me more of Bluepoint's work on Shadow of the Colossus and Demon Souls. Okay, perhaps not that ambitious, but it's more in that ballpark than not. There's just this sense that the team went through with a fine-tooth comb and made sure they redid basically everything in the game to look properly modern. Two other quick improvements I wanted to mention, though, are LOD pop-in improvements and foliage interactivity. From this shot, you can see how things like grass are visible at a much greater distance here in the remastered version. Dá pra ver os detalhes à distância pop-in that you'll see while running do across cenário. the world. It Muito helps melhor. make things feel more solid overall, and it's a nice improvement. Secondly, while it's not quite on par with the best we saw in Forbidden West, it's pretty close. Essentially, smaller plants now react to Aloy as you walk through them. There is still some visible clipping, mind you, but it looks a lot better than the original game.
You know, where all the plants basically did not interact with Aloy at all. Ele tá falando aí simplesmente da interação da Aloy com o cenário, principalmente com as folhagens, cara, que eles tentaram trazer algo que já ocorria ali no segundo jogo. All the character models have been updated in this version of the game, but not in the way you might expect. Essentially, all the base polygon meshes are largely the same between this and the original version. Aloy, for instance, still boasts rather sharp knees. But that doesn't mean there haven't been improvements. Essentially, the materials used across every character in the game have been overhauled. Skin is now more realistic, behaving naturally against the light. Clothing is improved, and everything is just more convincingly lit. Rapaz, Aloy herself has received... Rapaz, ela tá bonitona, véi. Respeita, mano. More importantly, they improved one of the game's weak points, the conversations. In the original, conversations outside of the main cutscenes were often very stiff and awkward. This was hugely enhanced in the sequel, where they look fantastic. For Remastered, they actually captured many hours worth of new motion capture data. They then built a complex system to integrate the new data into the game. This means character movement and facial animations have been improved and appear more natural. It's not quite at the same level of quality as Forbidden West, I would say, but it's a heck of a lot closer and much more natural. Furthermore, entirely new camera angles have been selected for these scenes. Ficou muito bom também, cara. More fresh. Sim. This all helps a ton in terms of presenting the story to the player. The 5-point lighting system from Forbidden West also makes a return. I know not everyone loves this so-called hero. Esse momento é no início do jogo ainda, eu não consigo lembrar. The characters stand out in their respective scenes. The original game used just a pair of lights in comparison, and Ficou muito bom, mano. Integrated into the scene. Furthermore, dynamic lights in general exhibit a wider radius of effect. Like in this scene, you can see creatures light the surrounding environment, while the raging fire, which is off screen by the way, is visible on this tree trunk. Also, in this cutscene, you actually get the warm orange... Queria ver as criaturas para ver se teve alguma dessas melhorias também se aplicou muito a elas também. The lighting just feels a lot better. Like here in these Arctic areas, the skin almost looks completely fake here in the original. Caraca, mano! A tiazinha era doente, olha só a pele da tiazinha aí, velho. Anêmica na época. In that original game, right? There's a lot of garbage and errors that occurred every time the camera cut between different shots. This weird hiccup is still there in Forbidden West and Remastered, but it's a lot better and much less distracting now. Lastly, the improved depth of field that was featured in Forbidden West has also been implemented. It is a far more robust solution with fewer artifacts and is used more strongly than in the original game. Moving away from visuals though, I want to quickly talk about the game's audio. While the core remains much the same, you know, the voice acting, music, and whatnot, the audio mix itself has been reworked with better support for 3D audio and surround in general. The mix feels a lot livelier to me, taking better advantage of highs and lows. It's much better when paired with good headphones, but also still notably improved when using a Dolby Atmos speaker setup. Keep in mind that the original is still an amazing sounding game, but this is definitely an improvement. It's difficult to communicate this in a video, but I want to let viewers take a listen to the game's sound and action just to appreciate what's on offer.
Good stuff, right? Well, in addition, É as you'd expect, muito bom, cara, mas aí não se compara não um vídeo do YouTube com a experiência no jogo mesmo. I think this brings something to the game. It's a subtle but welcome boost. Ultimately, though, when stepping back and looking at the project as a whole, I walked away pretty impressed. As I said at the beginning, I was very skeptical. You can hear me talk about this on prior DF Directs, in fact. I was not sure I wanted to see a studio pour presumably years of work into remaking a game at the expense of making new content. In the end, however, this turned out to be a really good opportunity for Nixies to produce something different than their usual PC conversions. That the team was able to manage this remaster while also releasing a number of PC ports suggests that they were a perfect fit for this project after all. Furthermore, if you already own the game, I think $10 is a fair asking price for this upgrade when considering how much has been added. Too much work has been poured into this to offer it as a free upgrade, I think it's fair to say. So, given the near... Também concordo com ele. Concordo com o que ele falou aí no final do vídeo, pessoal. É bom, a equipe por trás dessa remasterização, ela poderia estar envolvida com outro remaster que faz mais sentido da sua necessidade. Poderia estar trabalhando em um projeto, mas nisso aí só fez ela trazer mais um port para o PC. Mas por todas as melhorias que estão sendo entregues aqui, e pelo valor também, que eles estão cobrando $10, aqui no Brasil está cobrando R$50 para quem já possui a versão do jogo, eu acho que é uma adição muito bem-vinda e um valor considerável. Assim, eu acho que vale muito a pena você, se você gosta principalmente do jogo, já jogou e acha que esses diferenciais valem esse custo. Eu particularmente eu gostei de tudo que vi até então. Eu sou suspeito a falar, já que eu curto Horizon, cara. Eu acho muito legal, extremamente divertido. Não vou falar de história aí vai de cada um, que um acha legal, o outro pode não gostar, mas a experiência em diversão, na diversão com Horizon, eu acho um dos jogos mais divertidos assim que eu joguei nos últimos tempos, cara. Tanto o primeiro como no segundo. O segundo disparadamente é muito bom, cara. Muito bom. Todas essas melhorias chegando agora no Horizon, cara, eu acredito que vai dar mais um ânimo assim pra uma galera que jogou assim que nem eu lá no lançamento do original e vai poder reviver tudo isso agora, sei lá, cara, em altos gráficos, altas resoluções, altos FPS. Eu sei que não precisa já entregar pra tudo isso, ó, há muito mais tempo, mas é que nem eu falei pra vocês, tem gente que não liga para o PCzismo, por exemplo, quer somente sentar ali no seu sofá, na sua poltrona, ou então deitar na cama com o controle na mão e jogar, cara. Eu sei que alguém vai falar aquilo que eu falei, que dá pra fazer a mesma coisa jogando no PC, utilizando um cabo HDMI, mas não é a mesma coisa, cara. Só vai saber, só entende isso quem realmente joga nos consoles. No final das contas, quem vai decidir é a galera se vai pagar ou não por isso aqui. Só que eu acho que sim, eles fizeram um ótimo trabalho aqui, está realmente muito bonito, tanto nas melhorias também de FPS relacionado ao jogo original. E gente, é isso. Só lembrando que também vai sair para PC, né, cara? Vai sair também para PC. Então lá a galera vai poder usufruir aí os 150 FPS em 4K, por aí vai. Horizon Forbidden West, a remasterização chega na semana que vem e eu vou trazer aqui os primeiros minutos de gameplay e minha opinião do que eu estou achando. Quando o PlayStation 5 Pro for lançado, a gente comenta aqui novamente sobre como é que ele está rodando também nesse upgrade aí do PlayStation 5. É isso, pessoal, vou ficando por aqui, valeu, falou!